ब्रुकलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के छोटे कारोबारी अफराद को आसान कर्जों और वसाइल की फराहमी के लिए अपना कम्युनिटी सेंटर के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम मुतारफ कराया, जिसके तहत एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। प्रोग्राम में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरम हनीफ ने ब्रुकलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम और शुरका का खैर मकदम किया। ब्रुकलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ उनके इश्तराक से हम यहाँ पे आज एक स्मॉल बिजनेस इंफॉर्मेशनल रिसोर्स वर्कशॉप कर रहे हैं। And we are here today with the president of Brooklyn Chamber of Commerce, Mr. Reddy Pierce, and his team members are here with us to give information to our small businesses about the resources and the programs and services which Chamber has for all small business owners and entrepreneurs, those who wanted to start their own business. अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर के चेयरमैन जनाब परवेज सिद्दीकी ने अपने वेलकम रिमार्क्स दिए। To add on to what Iram said, it's a privilege and honor to have you visit us, and the Chamber of Commerce obviously is an important organization for all businesses to be part of, and our effort will be to work together with you to bring all the small businesses into the fore so we can all become a large organization. So that would be our effort, and it's always a pleasure to work with you. Having said that, it's an honor to have you. और प्रेसिडेंट ब्रुकलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रैंडी पियर्स ने प्रोग्राम का तारफ कराया। It's an honor to be here with you. The one thing, I was born and raised here in Brooklyn, and the one thing I could always say about Brooklyn is throughout its history, it's been able to attract people from all over the world. What a special place to have lived and grown up in, where we were exposed to almost every culture, every religion, every type of food I like to eat. I've always been in a position to be a servant leader and to help people to some degree. I used to work with youth, I used to work with refugees that were coming into this country, and now I get to work with the small business community. And the experience of owning and starting and owning a small business, I think is an experience that many immigrants sort of aspire to. In some cases, you may even be here because of the opportunity of just owning your own business with your own hands and your own hard work in an effort to better your lives, your family's lives, and by extension, the community. And our mission, the Brooklyn Chamber's mission, is to support you, because the life of a small business owner is not an easy life, but the life of an immigrant is not an easy life. More hard. So you've got it doubly hard. If we can give you a little help, a little support, a little guidance, a little technical assistance, and provide you with a roadmap to success, then we've done our mission. It's not about us, it's not about me, it's not about Mark. You're going to meet the entire team. It's not about Mr. Khan. Okay? It's about all of you. It's about all of you. And I really truly believe in community. I want to give so much respect to APNA, Mr. Siddiqui, to Iram, and the entire team, because they're what we like to say small but mighty. They've managed to really serve this community from the heart in a way that very few organizations truly do. So let's give them a round of applause for the work that they do. And the last thing I'll say, in life, I learned that if you want to achieve success to scale, what I mean to scale, like true success, not for an individual, then you partner. You work together. Mr. Shahid is also one of our community members, but also a representative team member of Brooklyn Chamber of Commerce as well. He wanna say a little bit in Urdu for everybody, and then he'll pass it over to Mark. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे हमारे प्रेसिडेंट रैंडी पियर ने बताया कि ब्रुकलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम लोगों को कर्जे देते हैं आसान किस्तों पर
جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ مختلف ادارے ہیں، اسی طرح سے یہ بروکلن چیمبر آف کامرس ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جی ہم لوگوں کو اگر ادھر ادھر ہم ان کے چہروں کو دیکھیں تو کیوں نہ ان اداروں سے فائدہ اٹھایا جائے جو ادارے آپ کے ارد گرد ہیں. آپ خاموشی سے آئیں گے ہمارے ادارے میں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، مسٹر مارک سے رابطہ کریں، مائیکل سے رابطہ کریں، ایون کہ آپ رینڈی پیئر کو بھی کال کرتے ہیں، جوناتھن ہے، ٹیلر ہے، آپ ان کو ٹیلی فون کریں کہ جی ہم یہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمارے دفتر آئیں، کوئی اس کی فیس نہیں ہے، دیر از نو چارجز، کوئی فیس نہیں ہے. آپ ہمارے دفتر آئیں، اپلیکیشن بھریں، ہمیں اپنا آئیڈیا شیئر کریں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پہ آپ کو 50,000 یا 1,00,000 یا 20,000 یا 30,000 لون مل سکتا ہے. آپ وہ ہم سے لون لیں اور خاموشی سے اپنا کام شروع کریں، نہ کہ محلے میں شور مچ جائے کہ جی چیمہ صاحب نے جی لون لیا میرے کو اور جی بٹ صاحب نے یار پیسے منگے نے، انہوں نے یہ کام شروع کرنا ہے، تو پتہ چلے کہ کام شروع ہونے سے پہلے کام بند ہو گیا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کی آسانیوں کے لیے بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ نیو یارک سٹی نے، جو کہ بروکلن چیمبر آف کامرس نے شروع کیے ہوئے. صرف مسئلہ ہے کہ وہ باتیں آپ تک کیسے پہنچیں. وہ باتیں آپ تک پہنچیں گی اپنا سینٹر کے تحت، پرویز صاحب سے بات کریں، ارم صاحبہ سے بات کریں کہ جی ہمیں یہ کام ہے. ایون کے قرضوں کے علاوہ اگر آپ کی دکان کا کوئی کون ایڈیشن کا مسئلہ ہے، کوئی کرائے کا مسئلہ ہے، کوئی لیٹیگیشن کا مسئلہ ہے، تو ہم اس میں بھی آپ کو قانونی مشورہ، لیگل اسسٹنس دیں گے. تو یہ ایک بالکل پاکستان جیسا ادارہ ہے جو کہ یہاں پر آپ کے لیے کام کرے گا، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے. آپ آئیں، اپنی ضرورت بتائیں اور ہم سے قرضہ لے جائیں. شکریہ. Thank you so much, Faisal. Now, over to Mark, so he can proceed with the actual presentation. My name is Mark Caserta. I'm Vice President of Small Business Support with the Brooklyn Chamber of Commerce. Something I didn't say, and it was hard for me to talk in a mask. I am a former small business owner in Brooklyn. I owned a store with my wife for 7 years. I owned a store also at the same time in Maplewood, New Jersey. So I was commuting back and forth and shuffling things around. So I have similar experiences to you in terms of owning a business, and I know what it's like, definitely. Just to give you an idea, we've done our introductions. I want to give you a brief overview based on a presentation Michael does for members, what the Chamber is all about, because there's help for small business, but there are other things that we do you might be interested in. I want you to get the full suite of things that we do. We're going to review some of the resources, we'll have some questions, and then I have a couple of my teammates here who work one-on-one with businesses. We have Taylor, want to raise your hand, and Jonathan, and they'll be around to talk as well. All right? So this is the About Us. So the Brooklyn Chamber of Commerce, 2 weeks ago now, turned 105 years old. We've been around a long time, and we have always been an organization that works with businesses, helping businesses in Brooklyn, right? We like to say the Chamber of Commerce does promotion, support, advocacy, and convening. I'll go through that in a minute. We have the Chamber of Commerce is actually 3 organizations. We have the Brooklyn Chamber of Commerce, the membership organization. Brooklyn Alliance is our nonprofit partner. And then Brooklyn Alliance Capital, which is our CDFI. It's a lending institution. I'll go into that a little bit more. That might have made you a little bit interested when you heard lending institution, right? Can I do a little Urdu? Go for it. Yeah. So, Mark जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है ब्रुकलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जो स्मॉल बिजनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें आज दे रहे हैं. ब्रुकलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्चुअली 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं. एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो कि सपोर्ट करता है बिजनेसेस को प्रमोशन में, सपोर्ट एडवोकेसी के लिए कन्वीनिंग करता है, यानी अपॉर्चुनिटीज़ देता है कैसे आप चैम्बर और मुख्तलिफ और मेंबर्स के साथ मिलजुल सकें और उनके प्रोग्राम और सर्विसेज के बारे में मालूमात लेकर. ब्रुकलिन अलायंस है जो कि एक नॉन प्रॉफिट इदारा है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी बिजनेसेस की डेवलपमेंट और इकोनॉमी की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो काम है वो ब्रुकलिन अलायंस करता है.
اور ब्रुकलिन अलायंस कैपिटल जो है वो एक लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन वगैरह यानी कर्जे वगैरह देता है मुख्तलिफ बिजनेसेस को. All right, so again, what do we do? It comes down to these 4 squares: promotion, support, advocacy, and convening. Promotion. So Michael will be able to talk to you a little bit about membership. You can become a member of the Brooklyn Chamber of Commerce for as little as $40 a month. Is that right? What do we do? One of the things that we do is promote your business. I have an example here is Brooklyn Buzz. It's our electronic newsletter that goes out to thousands of people every week. Telling everybody, what you do. If we as a member, you are able to advertise within that newsletter, I believe, once per quarter. Is that right? Or It depends on your membership level. depends on the membership, but at least an opportunity to do that, and on our social media channels, on Instagram, Facebook, and LinkedIn as well. ओके सो एक काम जो ब्रुकलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है वो प्रमोशन है, यानी बिजनेसेस की मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए. आपका अगर मेंबर कोई बिजनेस ब्रुकलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बनता है, कम से कम भी महाना $40 पर मंथ के हिसाब से भी इनका पैकेज है. डिफरेंट लेवल्स हैं मेंबरशिप के जो आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे आपको इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि इनका ब्रुकलिन बस का एक न्यूज़ लेटर है जो कि वो चलता है महीने की बुनियाद पे, और आप अपने बिजनेस का एड उसमें एडवर्टाइजमेंट उसमें दे सकते हैं, इश्तिहार दे सकते हैं. और सोशल मीडिया इनका मौजूद है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे इनका सोशल मीडिया है. जो भी लेवल आपका मेंबरशिप का होता है उस हिसाब से वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट और आपके बिजनेस को वो प्रमोट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर भी. I heard Twitter. We're not on Twitter because that's where not people Twitter? yell at each other all the time. Okay, That's okay. not fun. So Facebook and Instagram. मैं एक वजाहत करना चाह रहा हूँ कि मेंबरशिप एक एक्स्ट्रा चीज है, लोन इज अ डिफरेंट इशू. उसके लिए जो मेंबरशिप इज नॉट कंपल्सरी, कि मेंबरशिप होना जरूरी नहीं है. आपको कर्जा चाहिए आप कर्जा लें, लेकिन जो ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको यानी कि कोई जानता नहीं है या जो चाहते हैं कि यार हमारा बिजनेस ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए ये है कि अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं हमारी माहाना या सालाना, तो उससे ये हो सकता है कि आप अपनी मेंबरशिप उस मेंबरशिप के जरिए आपको उसी हिसाब से लेवल मिलेगा. यानी कि आपने मेंबरशिप ली $40 में, तो आप यहाँ पर हैं $50 में, $60 में, 70, तो उस हिसाब से वो पंजाबी विच कहते ने वो जिन्ना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा. So, support. The first way we support people, we have a contract with the City of New York to run a New York City Business Solutions Center. It's at 9 Bond Street, downtown Brooklyn. They can do some of the things that we're talking about, helping with financing, MWBE certification. I'll go a little deeper into that. Legal assistance, all those sort of things. We also have a lot of free, this is all free. We also have a lot of free webinars that we do through that organization. So we'll share some links about that. We also do workforce development. Good Help Staffing Services is a free service that we have that allows, if you work with us on it, it allows us to screen candidates that you're looking for positions. We'll do the initial look into the candidate and give you the best ones, and then let you talk to them, and then saves you some time. We take the hard work and then pass the rest of them on to you. And then we do career fairs, hopefully 4 times a year. We have one coming up on March 31st, I believe, where up to 40-50 organizations come. से वो स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंस का या लिटिगेशन लीगल किसी को मदद की ज़रूरत है, MWBE सर्टिफिकेशन होती है, माइनॉरिटी या वुमेन ओन बिजनेसेस की सर्टिफिकेशन होती है, वो किसी बिजनेस ने लेनी है, या किसी और किस्म की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, तो वो टेक्निकल सारा वहाँ पे लोग मौजूद हैं. और बॉन्ड स्ट्रीट पे वो जगह है जहाँ पे वो सारे लोग बैठे हुए हैं और जो सारी आपको मदद देते हैं इन तमाम किसी भी किस्म की सहूलत की अगर आपको ज़रूरत है, आपके बिजनेस को जिस तरह की भी ज़रूरत है. इसके अलावा वर्कफोर्स डेवलपमेंट का पार्ट है जिसके अंदर वो हेल्प करते हैं बिजनेसेस को. अगर आपको बंदे हायर करने हैं और आपको नहीं पता तो आपको इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, तो आपके बिहाफ पे ये इंटरव्यू जो पहला प्रोसेस होता है ना, लोगों को यानी जॉब को पोस्ट करना, उनका फर्स्ट इंटरव्यू करके स्क्रीन कर लेते हैं और फाइनली आपको फिर दे देते हैं वो कैंडिडेट जो आपके बिजनेसेस के लिए आप हायर कर सकते हैं. हम हालांकि हम सिर्फ ब्रुकलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसकी बाउंड्री है ब्रुकलिन,
لیکن پچھلے سال رینڈی پیئر جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ کوریا گئے کسی کام کے سلسلے میں بروکلن چیمبر آف کامرس سے, تو وہاں سے مجھے یہ انسپائریشن ہوئی کہ کیوں نہ ہم پاکستان میں کیا اس طرح کا پروگرام کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے پوچھا, اجازت مل گئی. میں پچھلے سال پاکستان گیا ہوں, وہاں پر میں نے پاکستان میں تقریباً ہم نے کوئی 30 چیمبر آف کامرس, ہزارہ, مردان, نوشہرہ, پشاور, اسلام آباد, پنڈی, لاہور, منڈی بہاؤالدین, فیصل آباد, یو نیم اٹ, Sargoda. یس سرگودا, سرگودا. تو ہم نے تقریباً 30 شہروں میں جو چیمبر آف کامرس ہیں ہم نے ان کے ساتھ بات کی, اور ہم نے ان سے کہا کہ یار ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو بروکلن چیمبر آف کامرس ہے, جو امریکہ میں چیمبر ہے, جو پاکستان میں چیمبرز ہیں, وہ کس طرح کام کر سکتے ہیں. اگر آپ ہم سے کچھ سیکھیں, ہم آپ سے کچھ سیکھیں, تو کیوں نہ ہم اکٹھے کام کریں. تو ہمارا ان 30 چیمبر آف کامرس ہے, کچھ اور انڈیویجول آف بزنسز ہیں جن کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہو چکے ہیں. تو ابھی ہم ان کے ساتھ لائن اپ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کام کرنا ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ پاکستان اور بروکلن چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر شاید کوئی ڈیلیگیشن بھی کریں, کوئی مزید اس پہ ڈائلاگ بھی کریں, آپس میں گفتگو کریں, تاکہ ایک بہتر حل اس کا نکلے اور ہماری جو مشکلات ہیں پاکستان میں وہ شاید کچھ ممکن ہو کہ وہ کم ہو سکے. تھینک یو. And then the last piece of this is that if you do exporting, sometimes you need a certificate of origin for exporting, and we do that internally at the Brooklyn Chamber of Commerce. We just need you to pop by our Industry City office and we'll take care of that for you. مینوفیکچرنگ اسسٹنس یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ٹریڈ شوز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں اگر آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اپنا بزنس کا پروڈکٹ وہاں پہ لے کے جانا ہے ٹریڈ شوز میں, تو وہ وہاں پہ آپ کو انٹروڈکشنز کرانے میں مدد دیتے ہیں, اس میں آپ کو اسسٹنس دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے کچھ پاکستان سے, جیسے شاہد صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے بہت سارے چیمبر آف کامرس ہیں جن کے ساتھ ان لوگوں کی آلریڈی بات چیت چل رہی ہے, MOU سائن ہونے کا پروسیس چل رہا ہے. تو اگر آپ کوئی بزنس ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کوئی پروڈکٹ ایکسپورٹ کر کے یہاں لے کر آنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ آف اوریجن آپ کو چاہیے ہوتا ہے, اس کے بغیر آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نے ایسا کوئی کام کرنا ہے تو چیمبر آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ کو وہ سرٹیفکیٹ دلانے میں. مرچنٹس ایسوسیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس وجہ سے مرچنٹ بنے ہیں, اگر 200 اسمال بزنس اکٹھے ہوئے ہیں تو ان جو 200 مرچنٹ جو دکانیں اکٹھی ہوئی ہیں اس کو ہم مرچنٹس ایسوسیشن کہیں گے. تو لہٰذا یہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ ان مرچنٹس ایسوسیشن کے پاس جائیں, انہیں بتائیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے, انہیں بتائیں ہمیں یہ مسئلہ ہے, ہمیں یہ مسئلہ ہے. جیسے یہ منارٹی وومن بزنس کی بات کر رہے ہیں, اس کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ پاکستانی ہیں, آپ امیگرنٹ ہیں, اگر آپ کے 50% شیئر ہیں, اگر آپ پاکستانی نہیں ہیں, اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ منارٹی وومن. تو اس حوالے سے آپ کی سرٹیفکیشن لوگوں کو 2-2 سال لگے ہوئے ہیں, لوگ کیوں میں لگے ہوئے ہیں, 3-3 سال ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ہم نے کیسے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو آپ ہمارے پاس آئیں, آپ بروکلن چیمبر آف کامرس کے پاس آئیں, ہمارے لوگوں کے پاس آئیں, انہیں اپنا مسئلہ بتائیں, ہم آپ کی یہ پورا ساتھ دیں گے کہ یار اس کو کس طریقے سے کم از کم مدت میں ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کے کاروبار کو مزید ترقی ملے. For example, you get all these credit card, merchant services and everything through the banks, Bank of America or anything else. They provide you with hardware, software, whatever. And all of a sudden, for whatever reason, for monetary reasons, for other reasons, they will say, oh, there's a software change now. So you cannot use your equipment is obsolete. Now you have to buy a new equipment, which is like twice as much. And then they will shut you off. Yep. So those are the practices that I think the small business organization, I mean the business organization, Brooklyn Chamber of Commerce, they look into it, how the small businesses are squeezed by the efforts of these banks and others to force you to buy equipment which is expensive or take you in a direction, and all of a sudden you are at the mercy. Now you have no choice, you have to run your business,
and then you can't use it because they decided to have a software cheap. So I think I just wanted to highlight that thing. So, I'll say I actually ran into that issue as a store owner, because I used to use QuickBooks Point of Sale. Anybody use QuickBooks Point of Sale? And then at one time, somewhere, and then like 3 or 4 months in, it'll stop working, and then they'll try to debug it, and they'll say, you know what the problem is? You need to upgrade. It's only $700. They would pull that stuff all the time. Yeah, I get it. Okay, so I'm going to skip the rest of the program. We're going to leave some time for questions. Can you help me, Brooklyn Chamber of Commerce, me for my own business is the plastic recycling plant here, Okay. and you help me for prepare the feasibility for this business for me, and after that I considered how much investment in the whole is the chamber is help me, and how much is money is the donor is willing for me. So this is my That's question. good. Thank you so very much for attending and sharing your experience. I know that this is good that you have worked in Pakistan Gujarat Chamber of Commerce, and that's why Mr. Reddy is here, and he's willing to. So I want you to register write your name and contact information. So we through the Business Solutions Center have a course, it's called Business Basics, and it helps you to start to develop a business plan, right? You said feasibility study, in the United States we call it business plan, which includes a feasibility study, right? And I just checked, I was just checking while I was in the session, we don't do it in Urdu, but we can figure out how to do it in Urdu. You are fine in English, so you can do it in English, and it's an online course, it's 6 weeks, sanctioned by the city, certified by the city, and that'll help you to develop the business plan. After that, we can probably link you with Start Small, Think Big, or one of the other technical assistance groups to kind of flesh it out further. But that would be the first step. All right, so if you give us your contact information, we'll make sure we connect you to the Business Solutions Center so you can sign up for that class, okay? Yeah, so if a business is licensed here in New York and doing business, you don't need to be certified in order to get a grant or a loan. But the main thing is you want to sit with a counselor who truly understands your financing needs, because not all lending programs are the same, right? So the best thing to do is to really for us to understand what's the goal. Am I looking to purchase a new piece of equipment? Maybe it's a new refrigerator, for example, for my restaurant. Am I looking to expand my business? Do I need working capital, right? These are some of the questions that we would need to understand in order to figure out what's the best lending program for you. Now, there are grants available, but grants are not as easy to find as loans. But not all loans are the same. The term of the loan, the interest rate, the collateral you may need, maybe you need a guarantor. All of these criteria are things that we need to understand in order to match you to the right lender. Is the bank a right lender? Is a community development financial institution a right lender, a CDFI, or some other program? These are the things that the experts can walk you through. Thank you so much. One other thing. Yeah. And don't only go with one option. Do your homework, do your research. There are multiple options out there. You as the business owner, you want to find the best deal for you, but you need an expert to help you walk through what those options are. जी परवेश साहब, ये ब्रुकलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज आपने इनवाइट किया लोगों को, तो अपनी कम्युनिटी को आप बढ़ते फलते फूलते देखना चाहते हैं। हमारी कोशिश यही है अपना कि जिस तरीके से भी हम अपनी कम्युनिटी को और स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस को जो ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी में होती हैं तो किस तरीके से हम मदद प्रोवाइड करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारी पार्टनरशिप का मकसद यही है कि हम रिसोर्सेज लेके आए, चाहे वो लोन्स हो, चाहे वो सपोर्ट हो, टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, जिससे वो उनकी बिजनेस को फायदा हो। तो ये हमारा जो है इन्वॉल्वमेंट के साथ और बढ़ेगी आइंदा भी इंशाल्लाह। हमारी कोशिश ये है कि हम सारे ब्रुकलिन में जो है लीड ऑर्गेनाइजेशन होगी अपना, जो उनके साथ पार्टनर करेगी। हम मुख्तलिफ बिजनेस को इसमें लेके आएंगे और उनकी मदद करेंगे ताकि वो अपनी बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकें। तो ये हमारा मकसद है और अपना का मिशन है कि सब पार्टनर करके इस तरीके से इनको सर्विसेज लेके आए। शाहिद साहब, ब्रुकलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप
کی موجودگی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک بڑا ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ لینگویج بیریئر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل، کیونکہ ہم لوگ جب پاکستان سے آتے ہیں تو ہمارے لیے جو سب سے بڑا مشکل کام ہے وہ لینگویج کا سیکھنا ہے. اور جب تک آپ کو کسی ملک کی لینگویج نہیں آتی اور سمجھ نہیں آتی تو سمجھ لیں کہ آپ بالکل بلائنڈ ہیں یا آپ ان پڑھ ہیں. تو اس لیے لینگویج کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میں اپنے پاکستانیوں سے بھائیوں سے ضرور یہ بات کروں گا کہ وہ یہاں پر لینگویج سیکھیں اور کوشش کریں کہ انگلش میں بات کریں. کیونکہ بروکلن چیمبر آف کامرس جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 105 سال سے کام کر رہا ہے، لیکن پاکستانی کمیونٹی کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ بروکلن چیمبر آف کامرس کیا ہے، کون سا ادارہ ہے. یہ قرضے دیتا ہے، اسمال بزنس لونز دیتا ہے، ان کے ساتھ ان کے ٹیکنیکل یا ان کی بجٹنگ، ان کی فیزیبلٹی بناتا ہے. تو اس لیے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بروکلن چیمبر آف کامرس سے رابطہ کریں اور ان کو اپنے مسائل بتائیں اور ان سے ضرور لون وغیرہ لیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.brooklyn chamber.com. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.